আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে আমি আসলাম লন্ডন থেকে ১২০ মাইল দূরে, সেটা হচ্ছে উইলশেয়ার। আসছি এখানে, আমি অনেক দিন ছিলাম এবং এখানে আমার অনেক ফ্রেন্ডস আছে। এর মধ্যে একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে আসছি। সো সে থাকে গ্রামে। আজকে আপনাদের দেখাবো মানুষ ইংল্যান্ডে গ্রামের জীবনযাপন কেমন হয়। তো আমার সাথেই থাকুন। অনেকদিন পরে দেখা হচ্ছে তার সাথে। বাই দ্য ওয়ে, একটা কথা বলে রাখতেছি, আমাদের দেশে একটা মিসকনসেপশন আছে। সেটা হচ্ছে আমরা মনে করি যে বন্ধুত্ব মানে হচ্ছে সমবয়সী মানে বন্ধু। So, এটা আবার এখানে নাই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নাই, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে এটা নাই যে বন্ধুত্ব করতে হলে আপনাকে সমবয়সী দেখে করতে হবে। এখানে বন্ধুত্বটা হয় সমবয়সী প্লাস আপনার চেয়ে ওল্ডার। সো এটা কোনো বিগ ইস্যু না। সো আমার সাথে থাকবেন। এখন আমরা ফ্রেন্ডকে গ্রিট করব। See, I know. Not good. Not good I at know, all. busy, busy, Come busy. in, come in. Life in London is so busy. Shall I shut the door? Oh, that might be a good idea. Yeah. I met Dottie অনেক দিন আগে, 2011। আমি একটা রেস্টুরেন্টে জব করতাম এবং যেখানে আমার সাথে তার পরিচয়, সে ফ্লাওয়ার সাপ্লাই দিত। ওইখান থেকে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন এবং ওইখান থেকে আমাদের পরিচয়টা শুরু হয় এবং আমাদের আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে আমাদের বন্ধুত্বটা আরো গভীরে যায় এবং আহ, তার দুঃখ সুখ সবই শেয়ার করতো। আমিও দেখা গেছে আমার বিষয়ে অনেক কিছু শেয়ার করতাম। সো এইভাবে আমরা একজন একজনের সাথে হই এবং তার এখানে প্রায় আসতাম বেড়াইতে আগে। সো এনিওয়ে, তার অকুপেশনটা তার মুখ থেকে শুনি। এখান থেকে শোনার পরে আমরা বাইরে যাব, তার হবিগুলো দেখাবো এবং আরো বিষয় নিয়ে ডিসকাস করবো। সো obviously I mentioned about your occupation, but you can say to my audience, so your occupation is still now flourish. Yes, because I had the Five Bells, the pub next door, because I was always in hotel and catering before. And then when I left there, then I decided I would do flowers. And so I started to do flowers in restaurants and hotels and wedding flowers, funeral flowers, and I'm still doing that. Still Even doing. now at 80 years old, Oh I'm my God. still doing it because I love my flowers. I love So my you're bringing flowers. flowers from where? Well, from a wholesaler, really. If Wholesaler? if it's something really big, weddings and things, then I have to order from the wholesale. They come from Holland to the wholesaler, and then the wholesaler will bring them to me. Deliver to this. Is it still now The, minis? the wholesale, no, mini has not been very well Okay. in recent times, so I just do it myself now. You I do just it? do it myself. Oh, Yeah, that's my yeah, God. Well done. still doing it, but I love my flowers, and I love my garden. Who is going to taking over this company? Oh, I shouldn't think anybody wants to do it. It's very hard work. So I Do you don't think it's hard? I don't know. Being I honest, I'm like- sorry to ask I you. like it, but I'm asking some internal questions. Is it big turnover? I mean, the floor. Not now. I do it because I want to do it. So it's not a business anymore. It's something I want to do. I do for my friends and for things. Yeah, you got very good connection with like huge lot of people know you. So Yeah, they do. So Dottie, what's your hobby? Well, I love my garden. You I like love it? my garden. I love people. You know how much I love people Mm. and chatting to people. So, yeah, my garden is hard work now, but I like it. So I can show you. Yeah, let's go. Guys, one thing আমার বলা উচিত, আমাদের দেশে অনেকে অবসর সময়ে মনে করে শুয়ে থাকলে কিংবা টেলিভিশন দেখাটাই বোধহয় এক ধরনের মানে এভাবে তারা সময়টা কাটায়। কিন্তু এই দেশে হয় কি, যখন মানুষ অবসর সময় থাকে তখন তারা গার্ডেনিং করে আনন্দের সাথে। তো চলুন তার গার্ডেনে যাচ্ছি। I told people in my that Yes. audience, in our country, when people have a spare time, what they do, they laying down in the sofa watching television, and they think doing gardening is another hard work. I never do much laying down on the Beautiful. sofa. Guys, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার গার্ডেনটা কত সুন্দর। দেখেন এখানে একটা টেবিল আছে। Yeah. It's not looking its best now because the weather has been so horrible. Oh yeah, I know. Cold, wet. My olive tree is looking, but
I was worried about it, but it's got new shoots all growing, so I think it's going to be fine. Mhm. But yeah, it's not very nice weather. But I have So let's sit down here. I'm okay. enjoying. I'm enjoying here. Yeah, sit down and So Dottie, I'm very happy to see your garden. That's beautiful, amazing. I really love it. Such a wonderful house. You got wonderful garden. I like your pets, and I like the cat especially. He's very funny he and very friendly. He's is, very friendly. yes. Yeah. But he will never sit on your lap. Never ever. No, Comes very close, but never sits on your never lap. sit left. What do you feed him? Like Oh, just normal cat food. He's fine. never. How about your son Nicholas? He comes to meet you sometime, or Nicholas is living in Kuwait. He's training racehorses. That's a ridiculous thing to say. He's 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 training show jumpers, both to ride and the horses to perform. So he's bringing them together, and he's also still competing himself. He's doing very well. They seem to like him a lot out there. So we don't get to see him too much. We went out there last year to see him, Mhm. and then at his opportunity in the summer when it's so hot out there, they can't ride the horses. So then he will come and to here or to Greece or whatever. Daughters all living Yes, both separated. daughters, one in Hungerford, one in Brimpton. So I'm in the middle. Perfect. Perfect. They come to see you. They come to see me. I have 9 grandchildren and 9 Wow. great grandchildren. So we Wow. have it, and it's lovely to see all the children. Well done. Well done. That's Amazing. actually, you know, people, they don't want to take babies. They don't want to take children. Do you want to say anything like you have 9 granddaughters? You must be proud. Grandchildren. Grandchildren's, Yeah. yeah. So you must be proud for them. They're all Oh, it's like, wonderful. This morning, I my great granddaughter to her ballet rehearsals. She's in Nutcracker at the weekend, and yeah, it's lovely. It's they good. come to visit like Yeah, they every. do. Yeah. Mm, fantastic, actually. Yeah. They can do that because they're all very close. Now, to my audience, whoever living in London or Mm. villages, you want to give any advice to my audience? Well, it's so beautiful in the countryside. There's so peaceful and quiet, and I just love it. I love nature. I love the flowers and the wildlife, which of course you don't see so much in London. Um, yeah, it's very, very different. If you're living in London, you should take time out and visit the countryside. See, can you hear the birds here? It's 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 beautiful. lovely. It's It's lovely. beautiful. Mm. বন্ধুরা, আহ, যারা শহরে থাকেন তারা যদি আপনারা গ্রামে আসেন, গ্রামের মানুষগুলো অত্যন্ত মিশুক হয়, তারা মানুষের সাথে মিশে এবং বন্ধুসুলভ হয়। শহরে যেটা আমরা দেখতে পারি যে মানুষগুলো কেমন যেন ওই মানে রোবটের মতো প্রাণহীন। সো এটা হচ্ছে পার্থক্য আর কি। আর গ্রামের জীবনটা অত্যন্ত আসলে, বিশেষ করে সব দেশেই আমি মনে করি সেম, বাট ইংল্যান্ডে গ্রামের জীবনটা সত্যি অসাধারণ। এখানে অত্যন্ত সুখে বসবাস করতেছে মানুষ। Yeah, Doti, Mm. explain them my Mm. audience that the people in the villages, they're more humble, more welcoming, more friendly, I think so. they're caring. Mm. In the cities, people living They're their too life busy. like a robot. They're too busy. Yeah, There's too much it's going like a on. machine. So I explain them. Thank you so much for your time and everything, showing your garden, your house, and my audience, they will see and they will get experience about the village life.